doing relatively good. We are divesting a lot of businesses. In fact, now we have divested 18 businesses starting from 2022 by the end of 2026. So we are shifting our portfolio. You guys can go to select materials. Oh, great. We'll have you back for an update on all of those investments and the change in your business. Kirito Takahashi, really good to have you with us. Thank you so much for making the time. He's the president and CEO of Resonac here in the Tokyo studio. Let's stay with the tech sector because OpenAI now saying it has visibility into its future chip needs, even as the industry faces a supply shortage. Its chief global affairs officer also told us democratic nations need to develop shared safety standards for AI. Democratic AI is going to prevail, or if the world's going to build out democratic AI, if the world does need to work together collectively to make sure you're addressing and identifying the elements that are going to be needed. And look at, we are, and you guys talk about this and cover this, like, unique and perhaps challenging geopolitical moment where I actually have some optimism in terms of where the world's going, the democratic world, is that we all are going to have to work on this together. Democratic societies do need to start to develop shared safety standards on this technology. You're seeing emerging AI safety institutes, US, UK, Japan, Australia has an early version, continues to run an early version. And he talked about, can we think about this as something analog to the IEA, the International Atomic Energy Entity. But I think those are the types of I think muscles that we're going to really need to develop to ensure that democratic AI does get built. But inclusive within all of that too is how do we all together, particularly on the supply chain piece. But as it stands now, chip shortage is pretty further, and will that slow down the AI build out? From your perspective, how does it from our perspective? I think we feel confident that we have visibility onto what we are going to need. Now, we also make sure we sleep with one eye open, right? Because you're going to continue to trust and verify all of this. We ourselves are working with a variety of really strategic partners who are really supportive of us in terms of access to chips. We ourselves think about how do we impart our knowledge on chip design. OpenAI Chief Global Affairs Officer Chris Lahady speaking with Bloomberg Insider anchor Haslin Ahmed in New Delhi. Meanwhile, the CEOs of OpenAI and Anthropic appeared to snub each other during a photo opportunity at the AI Impact Summit in New Delhi. Sam Altman and Dario Amodei refused to hold hands despite standing side by side in a moment that quickly spread on social media. Amodei previously worked at OpenAI but left to co-found his company as he felt that OpenAI was becoming too commercially focused. And again, a reminder of our new online feature, Bloomberg Video Hub. Subscribers can explore live streaming news, interviews, all our Bloomberg TV shows, documentaries, reporter analysis, and more. Check that out at bloomberg.com/videos. This is Bloomberg. We're looking ahead to Hong Kong markets reopening after the Lunar New Year holidays. Bloomberg Asia stocks reporter Sami Cha is with us to share more on what to expect going into today's session. Sami, so we've been seeing Chinese markets lagging Asia so far this year. What are you watching in a week where quite a lot has happened as trading resumes in Hong Kong? That's right. MSCI China Index is up barely 1% this year. That compared to MSCI Asia Pacific Index, which is up about 12%, is a huge laggard that we're seeing here. But of course, now as the holiday is past and then the Hong Kong market is coming back, we're focused on the passenger travel, which was up about 4% year on year. So that we're talking about 4 billion here, and air travel was also up 6%. So it was pretty solid, the numbers that we're seeing here. But the consumer story here is uneven because, for instance, when we look at the hotel bookings, it was actually the mid kind of economy hotels that did really well, not the upscale and luxury hotels. So people are
When every second counts, we're powering clarity. With data-driven insights from our global and local experts to help you unlock strategic advantage. Barclays Investment Bank, powering possible. As we enter the AI supercycle, how do you build the infrastructure to deal with the massive explosion in data traffic that AI will bring? How do you make sure that AI doesn't break the internet? People are traveling, they're definitely moving around, but the wealth effect is just not there. And so we can actually also see the box office numbers, which was 4.5 billion yuan last year, and that has come down to about just over 2 billion yuan. And so that's about 50% haircut, and that is quite significant here when it comes to the consumption story. So again, the focus is going to be on the travel spending and especially the consumers. So it's constructive again for some of these mid-scale. There's another big story today that I never got to over at my monologue, and it's me. Hang in there, buddy. Here's what happened, folks. Last night I talked to Texas Senate candidate James Calorico, but it wasn't on the show. It wasn't on the show. We put the interview on our YouTube channel because of something called the time rule. And that rule says that if a show on broadcast television has a qualified candidate on during an election, they have to offer equal time to all that candidate's opponents. It's a pretty famous rule. But here's the thing. Strongly endorsed by President Trump. Superstar of the future, Byron. Are you going to third world country? Like, you know the first you have to be to kill yourself? You understand? Like, a lot of people that are looked at as wealthy end up, you know what I mean? And that happens often. Wow. That's when you become a slave to money. Money is dark, dog, and it was put there to fucking blind you. Right. You know what I mean? Like, that's like champagne game. Good shit, Dame. Take your fucking ring off. Is that city where it is your ring off? Hey, Segway, I hope you're sorry. It's your boy N-O-R-E. What up, it's DJ EFN. And it's Drink Chance Motherfucking Podcast. Make some noise!
he asked earlier, yo, whoever ringer that is, man, take your fucking ringer off. If that City Boy D is your ringer, all right, you just look guilty. I'm sorry. City Boy D, big him up again. Yeah, really, big him up again. All right. But one of these guests, the guest that we have right now, we interviewed another guest, and these two people are the most requested guests since the beginning. Right now, we got to do who I personally see take a company from nothing. We got the buggy eye Benz rapping. Niggas never seen a Benz rapping back then. Took a company, made it multi-million-dollar worth. Took something. Niggas was wearing Iceberg, stopped wearing Iceberg because they made clothes that said, fuck that. The nigga bought Pokedex for a couple years. How the fuck is that? Nigga bought the whole company. God damn it. He made movies. He personally put me in 5 movies. If it wasn't for him, I listen, I didn't even want to act. That nigga looked, he hung out with me one day and said, nigga, I'm putting you in a movie because you were acting. I said, for real? He's the reason why you Hollywood North. I'm Hollywood North. He's the reason. And he's also, I like Hollywood North. And he's also one of my favorite CEOs. Even if you guys heard him and you see them flipping on people, if you take away the yelling, just take away his words, everything that he said, what we need and what we want as artists. And since he's been out the game, we have not seen it. There's only one other person that I give that love to, like I give it to him, and that's Irv Gotti. Since these two people have been out the game is not the same. And before you finish, we've had a lot of legendary rappers. Yes. Now we got a legendary It's our first executive CEO. Thank you. Everybody make some fucking noise for that only a person I look up to. Not only my friend, but a person I consider my brother. Team motherfucking dad. So make some fucking noise, y'all. I don't know how other people view you. And guess what? Fuck me, you both. Because I look at you like one of the smartest people I ever met in life. Thank you, I appreciate it. I really do. And from the beginning, from the first time I ever met you, I wanted to make sure everybody was rich around you. How did you develop that mind? I mean, you know, when we was coming up, that's what our thing was, a circle of success. Right. And it meant make all your friends rich. Especially like a guy like me, I like to spend mine or invest it as I'm inspired. But if I'm broke and all my friends got money, all of them, all I gotta do is take a little from each other and I'm rich again and it ain't gotta hurt. So it's like, you know, it always made sense to keep your friends rich. That's basically what the DNA of Rockefeller was. And that's why it was so received so positively, you know what I'm saying? Because it was always about making this all. It's like you come up to the club in one car and 20 niggas walking in the party, or they're your friends and they taking the bus or the train or Uber. You know, that's one thing. It doesn't look that great. When all 20 of your friends pull up in a nice, equally expensive car. Or like, let's say when you go in the club and one guy's buying all the things that cost a lot, but when everybody can afford a bottle, you know, 10 bottles. It's just one bottle. Like last night. It's like copping. You know, when you cop together, you get them cheaper. Right. You understand what I'm saying? Right. Same shit. Goddamn, let's make some good shit happen. You buy it in bulk. Like, you know, on the street, you get your homies, you know, you cop together, you get them cheaper. Just so you know, the minute we started Green Champs, you see, I sent you a clip. You sent me your alcohol. Had to take one. And they kept it on the table. You know what I'm saying? That's right. And let me pick up Sunny DBET, which is Instagram, is Mr. Super Slime. Yours, Sweet Minds, and say he loves the whiskey. So let's get into that. Why? Because you did Armadale at first. Which I have. Remember, I have one of the first. I have one of the bottles. I used to Rockefeller for marketing in Miami. Right. So I have that one bottle left in my crib. So let's just bring it from the beginning. You guys were selling millions of records, it's all good, right? But you guys ventured out and got alcohol vodka.
what happened was Vivendi had bought Universal. Okay, now for people that's stupid like me, right? Because I just found this out. Vivendi is the people that own Universal, and that's also the people that own the water in France. They own some alcohol. They own a lot of shit. It was like they put down. I think one of them they own like the umbrella company of a liquor. You know, I think the family is a liquor family, whatever it was. And they was like, yo, we should try to get the liquor thing going. And we drank vodka. So basically, we only wanted to sell the stuff we was using, and we wanted to sell it exactly the way we liked it. You know what I'm saying? So we were like, we might as well make it ourselves. We guys that are used to making things, or buying in volume. You know what I'm saying? Or so we were like, that's your mentality. You do it yourself to make it the way you want it and sell it. So, and plus it was like, damn, we could sell some liquor. But really, we was in the game to sell everything. Right. You know what I'm saying? It was like the music was really a commercial for everything, but we went into the game looking at it like that. Doors and exactly right. Was that the first one that had liquor? Yeah, you weren't the first one you called like Russell. Oh yeah, that's right. It's kind of like the thing is, when you think Rockefeller, you think Jay-Z. When I think Rockefeller, I'm thinking Cam, Kanye, M.O.P. Cam King Lee, though. That's right. Listen, let me tell you something. I would tell you my most memorable meeting I ever had in my life. I did a Spanish record, and I brought it to Def Jam. Remember, I was on Def Jam at the time. I brought it to Def Jam, and I said, I felt bad for the thing that you got to be on Def Jam. Listen, I'll bring it down. So look, I went there, and then there's two ways back in the days. And then he said, "You gonna be in Def Jam tomorrow, right?" And I said, "Yeah." And he said, "You you already knew." Like the Illuminati. Yeah. Like, that's what you think. Right? So he said, "Just text me when you in the building." In my mind, I said text, but I've been to it. It was 2 ways. So on 2 ways, I walked up, right? And then I'm in the meeting with Kevin Loud, and then you walk in. In my mind, it was smoke. Like when you kick in the door. Like, I don't even think you kicked in the door, but in my mind, that's how it happened. You kicked in the door. And then it was just mad smoke. And then you said, "Fat boy, what the fuck?" And then I looked at myself, I was a little chubby, I'm a big chub. And you were talking about Kevin Loud. You said, "Yo, Kevin Loud, how much money did you approve of Noriega's budget?" Right? Let me break it down to you. So he agreed to me like 15, 35,000. And I was good with that. But I didn't know I was the #1 record in the world. You walked in and you said, you just approved Mariah Carey's budget at 500. Yo, whoever's talking, please shut the fuck up. Please, that's a gesture. So you said, yo, Mariah Carey's budget is $500. LL budget is such and such. So Ja Rule's budget, and Nori is paying y'all lights for 2 months. I'm not a Rockefeller this time. And you just kicked it, and you made them give me $175,000. You know what you was going to do? And I have never had a CEO fight for me before that, and then fight for me after that. That was like fun. That was my pleasure. And you got nothing out of it too. Yeah, You didn't ask me for a lot. I got to make sure you didn't get robbed. Goddamn reason was you did that. But Dave, how are you so smart? Like, how did you know that they was about to go off? Well, number one, they be bragging all the time. You know what I'm saying? So You call them quarter water, right? well, I'm not. Again, it was a long time ago. So I'm gonna just say What is this. a quarter water? Oh, you want to know why I call them quarter? Yeah, please. Because so Def Jam didn't acquire half of Rockefeller. Universal did, and Def Jam got 25%, and Universal had the other 25%. So they only owned a quarter. 25%, and we own 50%. You see, and the thing I said that I'm like, yo, y'all bust down that 50, we don't. Y'all only own a quarter. You a quarter owner. That's why I call them a quarter owner. I knew that, but I needed to break it down. Because again, I don't want to diss them. It was so long ago, but it would be funny to me how they would be fronting, and people would be believing it.
You know what I'm saying? Like you on the block, you know this kid is mad soft, he gets punked all day. But he goes on another block and pretends he's mad hard, boy. And you just watching this nigga laughing like, oh. My friend Biz. I see this shit. This is the whole music house. This is the whole, like, you know, I see this often. You know what I'm saying? So they act smarter than they are. But because I do it every day, I never was an artist. You know, I was a businessman. I'm just running numbers, and the math got to make sense. It's just logic. You know what I'm saying? So every day I'm going over the logic as a businessman. Like if you're a professional or something, you got to do it all day, every day. So when you're a professional businessman, you focus on business. There's no way you can be a businessman, kind of like a real, like me. There's also, let me break down business, right? Like break down business. We don't understand shit. You could be a celebrity, right? And because of your celebrity, you bring attention to a product. So someone will give you a piece of that product just because they're using your celebrity. Right. And now you're an owner. But you're not doing no business. You just there because you're famous. That's a business. But that's the majority of it. That's what celebrities do. They get famous so they can get paid to bring attention and awareness to products. So that's what brand ambassador. That's what exactly what it is. The brand ambassador. That's a brand ambassador. But I'm the guy that got to get into it. I got to know how to make it. I got to know how to sell it. I got to know how to distribute it. I got to know how to pay people. Right. And I got to make sure everybody get paid, whether I get paid or not. Right. That's the best I got to be now because I was using their money back then. Right. And I was like, fuck it, I'd rather use my own. So like, remember when they paid that video we did with Biggie, and we was playing with Monopoly money. We playing Monopoly money, dead president. Yeah. You know, we was playing with real money. You understand what I'm saying? Like, that's a large thing. Ladies, we have money like that. You know, that was what we were doing at the front. Right. But my point is, if you're doing in business, you're using other people's money, you ain't using Monopoly, but it's not yours. You just move the shit around. And I was feeling like I was playing Monopoly, so I was like, yo, I gotta go use my own cash. So I like the way it felt when we played Monopoly with our own money, not money. You know what I'm saying? I want to do my own thing. So if that's a game I like to play, cause I do it every day. Because I do it all day. I'm a businessman. That's what I do. Every day, all day, I'm thinking business. I know what it's like with Monopoly money. It's a lot different with your own, but it's more fun. It's better. So you just fuck it up. So I just do business. The question, you know, asked me why I was doing business, because I'm a businessman. I'm a professional at it. You ask a football player why he did, or a basketball player why Kobe good, because he sit there and take that shot in practice 100 times. That's why Jordan's nice. He not just get nice. It's just discipline. So in business, I'm just very disciplined. I don't have the time to be playing around. Like I don't. That's why I'm an ass. I don't have time for fluff. I need to get to the business. I need to math, and I got to get my money back because somebody got to get paid, or somebody gets sued. But you see, I always do. You know, it's just business. My game is like the actual business. I like to flip. You understand what I'm saying? I like the way it feels to get a new drug and make it flip all over again, like these blue bottles and these brown bottles. You know what I'm saying? Stay in my crib and stay in the bar. But I'm loving the hustle of it. Right. Like I'm doing it because I just love it. Like I'm burnt out. You know what I'm saying? I can't help it. Right. It's the game, but also now I'm like, I did love people's money. Let me see if I can do it on my own. And it's so much more fun. You understand what I'm saying? That's why you got to do it like that. But I learned that years ago. But when you're an entrepreneur, and niggas know because they be in the street, no matter how long you hustle, no matter when you got to run or you don't, it's always a grind. You can't never let the clock just leave it alone. You want the clock all day, or whatever you're doing is always a constant struggle. Right. So when you choose business, you're choosing the struggle. Right. You know, when you get paid and you're getting like leveraging celebrity and shit like that, you're not choosing the struggle. You're doing it to get paid. Right. You understand? That's what you know. But I'm just saying also the game. Like if you play basketball and you don't love basketball, it's torture. Right. Most people that play basketball will do it for free. That's the game. That's the trick. Get paid to do something that you would do for free. That's what we do. That's why Drake said it works. You just brought up Biggie Smalls. Right. What's a great memory you can share with us? Every memory with Biggie was great. Well, give us one. That very Monopoly money. You know me. I had to triumph. We got to a drinking contest. I gotta get to the drinking contest. We got to a drinking contest. You remember? No, I was definitely not there. We were in Amsterdam. Y'all tried this. You remember that day? Y'all tried this. No, I think it was Eve, but we drank all night.
All around the world, it's a fact. You built me to be a drink champ. Oh no, all around the world. A drink champ all around the world. You been down in London? yes, and Amsterdam. So I got to get my crib up in London. We went to here. He had an indoor pool. He had an indoor pool. Let me tell you, this is the first time I ever seen an indoor pool in Europe. Let's make some noise. Let me tell you something. Y'all was so rich. You listen, I know y'all rich still. But you, the Bigs told me, he said, you come outside. Yo, whoever talking, please. They're fucking us up. Whoever talking. You can go outside, you can talk as much as you want. Listen, Bigs called me one day, he said, you come outside. I said, all right, cool. He said, take a trip with me. I was like, all right, bet. We pulled up in Teterboro. I said, yo, what do I home? What the fuck is this? I understand. So I'm gonna clothes up in those drawers. He said, slide. We buy that when we land. We get that. You plan. Yo, my nigga. I ain't gonna front. Y'all my favorite CEOs, my nigga. We really miss y'all. Biggs, Dame Dash. It's home to you. That's not Let's make some noise for you folks here in Barrel. You know, like life, everybody dances. You know, some people dance better than others. Some people play ball. You get the shot. It's the way you get the shot. You know what I mean? I'm gonna tell you, which was crazy. When it was like, you know, everything was breaking up, I still had to do a rock somewhere, right? And my boy Big Mato, we went to the photo shoot. He only had clothes for me. Big Mato said, "Let me stay Dodge." Right? I was like, damn. I said, what happened? I said, when Big Dodge was here, he made sure everybody had clothes. And it was something just so simple like that, that you boosted my whole crew's morale. Every touch of you. Every come on, talk to the mic. Come on. That's young, really. I had every piece of clothing in the state property too. I mean, every hoodie, scuff.
me asusta. Bebiendo en la calle y dando mucha papaya. Y yo, coño, no tengo nada atrás mío, pero nada. Un recién tuyo y yo te saco 3 saques de contenido. Así que el video nunca dio un pito de nada. Sí. Empezamos bajito, empezamos duro. Empezamos bajito, empezamos duro. Saludos a los guerreros, mi gente miembro, Víctor, y también suena como miembro Argelis. ¡Huepa! ¿A quién lo unite? Empezamos bajito, le damos duro. Bajito o duro. Doctor, si le dan no me gusta ahora, y si el chat dice duro, y si en los comentarios de YouTube dicen duro, duro, papá. Mira, tú sabes que a mí me encanta la democratización de las redes. Eso para, en un momento no se quilla con los opinadores, pero los opinadores y las personas que tienen, qué sé yo, esa imaginación son parte importante de este ecosistema, de las redes, de esta nueva comunicación. Y digo esto, ya que he leído un sinnúmero, doctor Nastra, de teorías conspirativas. ¿Qué ha dicho los dueños del circo? ¿Qué ha dicho Jessica al punto de los pecados? ¿De lo de Carlos Rico? Sí, ¿de qué han hablado? Yo leí en una página. Ah, tú leíste. En lavadoras, sí, claro. Pero leí una página para lavadoras. ¿Y qué maneja esa página? Creo que sí. De lavadoras. Solo maneja Sandy en Estados Unidos. No. Ok, No. Ahí no se me da con la no. Ahí leí que supuestamente que el team de la página de lavadoras, claro, no había aceptado trabajar porque estaba a la vez. Sí. Luego veo en la página de Ali David sí. un comentario del dueño del circo hablando. ¿Qué es el dueño del circo? Espérate, ¿qué es el dueño del circo? No hay veracidad, ¿eh? Sí. Son de páginas separadas. ¿Qué es el dueño del circo? Lo que dije es que Carlos Rico no había aceptado trabajar con la Bernie y que era un hecho absoluto. ¿Dónde tú lo sacaste? ¿Quién tenía esa Hablé información? con ella y me lo dijo. Ella te lo dijo ella. Sí, A título personal. a título personal. Claro, yo le pregunté y me lo dijo, y me dijo, no puedo decir, ay, no sé, pero ya que lo dije, tengo que decir la fuente. Sin querer que lo digo. Pero la página de la turra, ¿quién maneja eso? El dinero voy a decir filtro, que es como una página de fan de la basura de los Raúl Velázquez y el Ángel manda un super chat, se le ha olvidado de eso. Y eso es parte de la dinámica de super chat, me mandan $1 de $2. Michael, eso yo se lo reparto a los muchachos, auténticos. Eso yo se lo reparto a los muchachos. Se olvida, no olvides la costumbre. Se te olvidaba. Pero que en el Superbowl, tú sabes. Ya que dijiste que ibas a entrar con todo duro, ¿cuál es la veracidad de ese comentario? Yo vi, ¿en qué página fue que fue? En Instagram en una. Dije, no, Caro pidió un dinero y no se lo dieron y se fue. Yo le respondí, pues me gusta responder a las personas en Instagram, en Twitter. Le dije, ¿tú trabajas en recursos humanos? Ya, sí, porque que sea un caso, y una declaración en fin. Oye, no dan el cuarto que tienen ahora, que desde que entran aquí mejor quieren cuarto. Hay una por ahí hablando, que ay, que no me pagan bien, ¿usted trabaja? Voy para allá. Me encanta, voy para allá. Esta rata. Por reposado. Ahí va, ven. Que yo tengo. Vamos uno por uno. ¿Sabes que yo le dije a ustedes que yo necesitaba data? Denle me gusta, por favor. Ya yo necesitaba data. Data. Yo necesitaba data. ¿Qué tiempo duró sin filtro fuera del aire? 2 semanas. 2 semanas. En esas 2 semanas, la audiencia no se movió. Cuando dicen que la competencia tal es cuando los medios, vamos a ponerlo a nivel de medios, ¿verdad? Se muda una audiencia hacia otra plataforma. Ya que fulano no está aquí, o sin filtro fuera del aire. Ninguno de los programas chinchorros a las 5 de la tarde, quizás 100,000, 125,000, 150,000 views subieron. Con el programa fuera,
Ese es el estudio que tú estabas haciendo, el experimento que tú hablaste antes. No es experimento, eso se llama seguimiento del mercado. Yo dije, déjame mantener el circuito, porque era necesario. Y le digo la razón, hombre, me han preguntado ustedes. Segundo, déjame ver cómo se comporta el mercado. Y no se movió nadie. Que un aplauso a ese público del efecto. Bien. Y solo voy a decir, mil señores, yo no sé hay que celebrar. Claro que el público del efecto. Porque yo a ver los programas viejos. Del mismo circuito. Pero voy para allá. Por eso no bajaba. Entonces, resulta, yo digo aquí que hay proyectos que mueren de éxito. Y lo de la Baturra, señor, eso fue algo, un fenómeno tremendo. Reunir esas estrellas, Carlos, Sandra, Yulai, Denis, Candy y Robert Sánchez en los controles. Eso fue algo increíble. Y fue tan increíble que eso mismo fue lo más. Ahora, pregunta, explique eso, sultán. Okay. El sultán iluminado. Bueno. Ya ahí tengo parte. Yo siempre hay proyectos de éxito. Sí, señor. La vaina tiene tanto éxito, que llegan los vivatos. Vas a explicar qué son avivados. Amelia que dañó esto. Dale. Amelia que dañó esto. No. Todavía no está temporada. No está bien, ella puede opinar. Ella opina. Está doblando por la izquierda. Espérate, déjame ver. Yo le dije en español porque tú como que tú sabes. ¿Verdad? Hablando de temporada sin comer. No de las facturas, porque las facturas son ellas. Llegan los avivatos. Un avivato, en el término popular, por eso la inteligencia artificial tiene problemas con los dominicanos. No entiende lo que dice. No entender, y a lo que hacemos los dominicanos no lo hace la inteligencia artificial. La nombreciana académica. Resulta que gente dice con una vaina, y llega un momento en que el programa o faltaba una o faltaba otra. Tú llegas y ves el programa y lo estás viendo en YouTube y está todo el mundo en un celular. Me parece que no podía soltar el celular 2 minutos. Una chateadera, una zaradera, un irrespeto hacia el público. Ay, que habla con ese viejito, pero no ¿entendiste? Pero lo principal fue el ñiñi. Sí, me voy un viernes y el lunes me dejó el vuelo y llegué el martes. ¿Entendiste? Y me llegaré de la tarde. Hay que hacer un intro del diablo, sí. Llegué a las 5:10. Porque estaba en un así. Había una regla, para que la gente sepa, de que el que no llegara a las 5 se cerraba la puerta y no participaba en el euro. Se llegó a hacer. De las cosas que la gente no ve. Hubo un proyecto que murió de éxito. Demasiadas estrellas juntas, la vaina se dio más y los malditos iban. ¿Dónde visitaron? Claro, venga, que hay que contaba aquí, así que yo qué. ¿Qué día es el miércoles? ¿Qué yo digo? Vete, vuelo en la noche un viernes y trata de tener el primer vuelo del lunes. Venga a cumplir el horario, porque usted llega un día y se acostumbra un grupo, un equipo, y te falta una pata de la mesa. Después otro de otra pata, después otro de otra pata y otra pata. Y se despartó. ¿Entendieron? Tiene sándwich y me enamora, está muy bien. El empresario del picapollo está bien, porque el amor no es de más. Y mira que le metí Normal. un día que le metí aquí, un capollo, un pollo. Tú no tienes que tocar. Estamos pollo, se vuelve pollo. Entonces, la vaina fue, tú sabes, incluyendo. No, yo estoy en otra cosa, recuerda. Vamos a ponerle ahora un poquito de... Sí, yo no estaba ni en mí, pero ¿quién yo estaba donando? Preparando los proyectos que ahora también. Gracias. Entonces,
Resulta lo siguiente. Vamos para 200. Tienen una pregunta, es que esto va arrancado. La verdad es que ya. No, hermano. Ya. Dale para abajo, va. ¿Cómo así? Dale para abajo, que hay filtro. Dale para abajo, así que tú sabes, cancela todo el mundo. Y eso duele, porque cuando lo vayamos no, la cesantía, la liquidación, eso duele. La liquidación que... Southern fried chicken or shrimp? Why not both? Who's got the sauce? Sexy. What's the secret to the health? Micro in there. Micro habits, micro wins, and micro is GLP plus. I lost 11 pounds in 30 days. Heck yeah. Now starting at just $99. All right, good. Why don't you throw this down? So, try this. Put that on. Come in, sweet world. I'm dying over here. I feel better a little bit. Empezó el programa. Eso tiene que ver. La cesantía, cuando uno le paga a la gente, que a mí me gusta de que pagamos 15 y nosotros te pagamos el mismo y ya. Para nosotros tener que tener que revisa la ley. Saludos a Matu de la casa, gracias. Gracias, Sultán. Oye, digo yo, cancela todo el mundo, llévatelo todo. Hasta que no nací. Ya. Entonces luego, digo, cuando comencé a pensar, esto se murió de éxito, la mujer es bacana, vaina, y el programa de mujeres, más que la misma mierda, porque después la vaina se pone bacana y llegan los vivatos, el conchinchino de los 3 pesos, la vaina, en los cuartos, y la jodedera y la vaina, y todo se va así. Hay que tener un manicomio en el programa. ¿En quién pensé? En la vez. Y yo la vez mismo tenía mi play. La verdad es que yo soy sinvergüenza. Yo soy un sinvergüenza. Porque no me lo cojo a eso es válido tener problemas con la gente. Pero adivina, cuando pienso en Bernie, pienso en Robert Sánchez, que yo tuve un beat un poco fuerte. Y yo no reúno. No reúno a Robert. Digo, Robert, no hay tema popular. No, quiero que nos guste. Atención, Amelia, para que aprendan a vivir la vida. Para que aprendan. Tú no aprendiste. When I first moved here, I went to Sally's. Oye. Con cantor, yo creo que yo soy chiquita, me quedo tanto. No, tú la tienes. Chiquita. Sí. ¿Verdad? Sí, tengo mucho viejo, la que tú sabes. Okay. La vaina es que yo lo reúno y se dicen un par de cosas, papá, sueltan eso. Tráeme la loba, ni nada de eso. Excelente. Tráeme Paola Fría, se ve Vaya, excelente. Yo le digo Fría. Ah, Paola Fría. A Paola, y Paola ya. Por aquí. Entonces, déjame venir con sus invitaciones, la chiva y mi chiva. ¿Entendiste? What are you doing back here? Fuerte, siempre hay. Entonces tenemos un programa súper variado. Si ven los views, se mantiene, sin filtro es una marca. Time for lunch. Y espero que este equipo, perdón. Hay algo que entiendo. ¿Por qué si traes a casi el mismo stack de regreso, dejar No, la mitad. Porque mi amor, estaba, la última parte era Caro, Yulay y Denise. ¿Por qué dejar a Caro fuera? Decisiones administrativas. ¿Tú dijiste que te preguntaron? Sí, decisión administrativa. ¿Qué administrativa si tú eres que ella me escribió con mucho cariño, le escribí con mucho cariño. No la tomamos en cuenta para esta temporada. De por sí, le escribí a Saura Tavera. Mira, Carol, ¿cómo terminaste con ellos? Muy bien. Me interesa para juego de datos. Mira su número, escríbelo. Y ella
está en negociaciones, en conversaciones para juego de voz, que cae muy bien, Carlos. Sí, acabas de decir. O sea, para todas que yo la recomendé con todo el amor del mundo. Pero fíjate en algo, ahora tomamos en cuenta para esta temporada porque ella no sabía quiénes iban para esta temporada. Pero así que ella no puede decir, bueno, que ella diga que no trabaja con la Berni es una cosa, pero en ningún momento nosotros le dimos la oportunidad de que ella eligiera si sí o si sí, nunca hubo de tu parte el ofrecimiento estando en la vez. Ok, dale. ¿Por qué si ante las asperezas con la Berni es un tema de negocios? Porque Con Robert. tú sabes que Caro Brito es negocio, de negocio. ¿Por qué con ella no? Permiso. ¿Quiere que sabe? Pero Caro, eso es un mareo. Porque ya el equipo estaba armado y ya ella, este es el equipo, punto. Entonces, eso de que no fue por dinero, que pusimos a elegir, eso no existe. Soy claro, preciso y conciso. Me gusta. Punto. Escogí ese equipo y ya. Me gusta. Para que deje la preguntadera, las especulaciones, no poniendo a Caro chiquita, porque ella cumplió su rol. Una tremenda profesional. Ella no le va a faltar trabajo, ella va a estar bien. Cobra caro, señores, caro es cara. Así que usted si quiere contratarla, si usted no tiene $5,000 no la contrata, porque cobra caro. Son presentes años. Pero yo no la conozco. ¿Qué más? Entonces ahí se aclararía el rumor, estaba en las páginas. Entonces, Sí. paso a preguntar. ¿Habla de mierda? Ali, ese rumor entonces sale de. no salió de él. Pero entonces hubo Caro pone a rodar ese malentendido. No, ellos no lo pueden rodar porque ya le dieron porque la llamada no habla de eso. Caro dice, no quiero trabajar. Señores, pero es que la gente que estamos viendo son personas que ven el programa siempre. TikTok me salió a mí lo que ella dijo, porque ella nunca trabajaría con todo, pero es una vaina viejísima de cuando Melvin y le voló arriba todo. Pero que ella está en su derecho de decir que no quiere trabajar, pero en verdad ella no sabía que iban a venir. Incluso la misma muchacha dice, lo dijo Yulai, lo dijo Denise, ninguna de ellas sabía que iba a venir. Ahí se caen las especulaciones de que tal persona no está trabajando en Sin Filtro porque tal persona está. El que no está fue porque no se solicitó. Ahora, Betty siempre estuvo dispuesta en caso de, si hablaste con ella hoy, de que si llegara a meter a Caro a trabajar con Caro. ¿Cómo fue? Betty está en la disposición si en un futuro quieres meter a Caro. ¿Con quién he hablado? Bueno, con nadie. Yo no voy a que saludarme en el aeropuerto, con nadie. Es que yo no tengo que hablar con gente, Jessica. Esperemos que este equipo, yo lo reitero, se mantenga, porque que el problema es, no te hablo del tema de cara, el problema es cuando tienen exposición estos muchachos, se les prende la pava, se nos vuelve loco. Te puedo hacer una pregunta. Yo quisiera saber si cuando tú tienes talento a tu disposición, tú le cohibes el costo. O sea, si por ejemplo el talento ya yo consigo, si por ejemplo el talento tiene que, por ejemplo, hacer un home o un party, lo que sea, tú no le pones ningún. El programa de tal. Entonces, como el programa de como tú estabas hablando de que ella se iba a pegar o llegaba tarde o no, tú no le ponías como un mínimo plus de tiempo, por ejemplo, ustedes no pueden hacer eso o ella puede por su cuenta, su talento puede cantar por su cuenta y el problema luego se lo resumo al amador, no explicaré bien, amador. El talento se puede morir y resucitar. Y lo que tiene que venir a cumplir sus horarios, tiene que venir de 5 a 7. No, porque se rumora también que tú controlas tu talento, o sea que no, nada, las entrevistas tampoco, porque no vayan a poner huevo en el piso porque usted tiene un micrófono aquí, mire ese micrófono. Ahora mismo hay 341,000 dispositivos. Si usted quiere decir algo, dígalo ahí. ¿Por qué tú lo decís en otro lado? Tenemos un programa diario de lunes a viernes. Dígalo ahí. Si tú tienes un micrófono ahí. Por ejemplo, Jason me tiene alto, luego Pujizá y Chavarría me tienen alto, logrando bien. Lo mejor del mundo que yo hice fue sacar esa basura del programa de los hediondos. Tú tienes que meterte tu alma, porque a ti te duele. ¿Qué es lo que me va a doler? Me duele, no. El que no está haciendo nada de tal, lo voy a poner a hacer fechada en el mirador. Esto es lo que voy a tener que hacer. ¿Qué es lo que me va a doler? Si él tiene mi like, yo era pastor, tú eres que estaba de cubo ahí para que no desbarataran eso. ¿Cuántas veces tiene que me llamó a las 9 de la mañana? Usted tiene que bajar, que usted no se baja. Pero yo lo hice. Voy a decir algo. Si opino que no tiene nada. En fin.
Cállese, que voy a hablar. Yo voy a defender a Isaac en este punto. Isaac está en todo su derecho de visitar. Déjame hablar. Isaac está en todo su derecho de visitar cualquier programa que él quiera. ¿Por qué? Porque él ahora mismo no está en ese programa. Cuando él estaba en Los Hediondos, Isaac se manejaba y lo único que hacía era Los Hediondos. Ahora, si no está ahí, ¿qué va a hacer? Se va a morir a su casa. ¿Y de qué va a hablar? De lo que la gente Es una opinión que está. For you. Yes, sir. Okay. ¿Cómo que no? Está lleno de claro que sí. Está llenísimo. ¿Cómo se llama la tipa que tiene la quijada como el tipo de la máscara? Melissa. No, Barbilla. Calma. Jim Carrey tiene una gran interpretación, llama La Máscara. La tipa que tiene la quijada de ese tamaño, no la conozco. Se la conoce, Ahí todo el mundo le dice Barbilla, ninguna vez. Escúchame, sus signos faciales yo los conozco. Sus signos serán sus facciones. Sus facciones. O sea, tú solo puedes ver una vaina para allá. Sus signos faciales, sus facciones, yo las conozco. Yo la veo y yo sé quién es. Ahora, el nombre yo no me la sé. A Muchas personas, a mí me pasa eso de corazón, a muchas personas, gente le pasa eso. A ti no te sale. La vaina, la sinusitis. porque Yailin le dio los trompones. Que a ella porque Yailin le dio los trompones, para que sepa bien quién es. ¿La conocemos porque nosotros? Que Yailin le dio sus trompones y Luis le contrató, pues hay que recoger todo. Ok. Que ella dijo que duró 3 meses aquí y que nunca se le pagó. Ahora ¿Qué le van a pagar a ella? Yo nunca vi un corte de Viraseña. ¿Qué ella dijo? ¿Qué habló? ¿Cuánto fue? Pero espérate. No es verdad, pero espera. Adivina quién es el culpable de El eso. azaroso de Nabil. Bueno, pregunta. Déjame hablar, por favor. Sí, a ella gritando, no, dije no, porque yo estaba en Los Hediondos antes de mi golpe, que yo tenía el punto, ¿cuál es posición? Sí, dije que ella dije que era famosa cuando está en tu programa. Yo no me gusta la más dos para que está aquí. ¿Qué dice el chat? ¿Por qué perdió yo? Oye, déjame hablar. Ella fue como invitada una vez. Porque acuérdate que ella se fue. Pero no, como invitada no, ella dijo que ella te trabajó antes. Sí, déjame hablar. Que tú lo que haces, yo veo que desarticula la vaina a uno. Yo vengo de noche aquí. De día yo desconozco esto. Yo me he perdido. Y aquí, yo tenía derecho. Y por aquí. Y yo venía de día de vez en cuando. No, pues eso fue porque duró media hora al lado de Jay-Z. Eso fue con media hora al lado de Jay-Z. No, espérate. Yo vengo de otro lado de vez en cuando de día aquí. Cuando venía yo encontraba gente rara sentada ahí. Todos los días. Como una recolecta de la tierra. Y esto. Entonces, ese tipo de cosas no me quilla ni me molesta porque la rata que es responsable de eso es este sucio. Y yo, gracias a Dios, ese programa le di manquén, que me lo llevé. Porque era una suciedad. ¿Cómo era que se llamaba el programa? Era una sí. ¿De qué trataba el programa? Sí. El amador hedionda. Sí, pero y una banca no lo puedo administrar tú. A ver, usted con ese programa en 2 años hizo 100 y pico de millones de dólares. Casi como 500 por semana pelada, la semana entera. La semana entera. De mierda, la semana entera. Era la amiga tuya que me La creta, coño. Ese programa era eso, señores, todo el mundo lo sabe. Por eso Pokémon es raro. Explícame, ¿cómo llega a estas instalaciones que me ha costado tanto? La máscara, Jim Carrey. Ok, Mérida llega porque hay un corte de ella junto con su ex amiga, que se llama Nicole. Y se fueron viral con algo. Entonces yo la llevé para que ella hablara de eso. Ella había Pero ella estaba aquí en esa cabina. Ella vinieron con Sin Filtro, primero por el problema con Mami Kim y segundo porque se fueron viral varias veces por decir que la gente era ella duró copa. 3 meses.
Ella no estaba haciendo nada por ahí, ¿verdad? La primera vez que va allá. Ella se quiere un pago en algún momento. Ella me dijo, güey, pero habla con fondo, porque confío yo, déjame hablar con él, pero yo nunca hablé contigo, porque yo soy activado. No le daban cotorra, siempre No, déjame hablar, pero si me dejan hablar, como te siempre le decía que después habla con fondo. ¿Cómo? Él le decía a ella, le daba cotorra porque él quería llenar el espacio. Le decía a ella, dije, no, porque te vas a fijar. Entonces, como él estaba en la enfoque toda la noche, yo hablaba, ay, pero mentira. Usted la quería tener ahí, le cayó, diciéndole que no enfoque. Eso, igual. Tú sabes que David anda duro. Es una dama. Preguntando, déjame hablar. Yo no dije nada. Oye, cuando me llega allá, ¿verdad? Con su Instagram en la lona. ¿Cómo ella llegó allá? Caminando. ¿Usted le tiró o quién le tiró? Dígame. Creo, ahora creí. Me está echando la culpa al pobre igual. Yo tengo una conversación de 4 palabras en los años, gracias. Cuando ella llega allá, su Instagram está en el algo. Aún ella se había ido viral. Cuando hacemos el primer post, ella nos dio mucho las gracias. Gracias, muchachos.